to that explanation, I'm going to skip to a couple of sentences I had regarding a Siyum at a Yerzeit. But just a couple of words before our main speaker. The Mishnah does conclude, the last Mishnah talks about Shalom. The blessing of peace, and this is something I heard from Vicky's grandfather, Rabbi Pokovitz, many years ago. The blessing of peace is most desirable, but it's important to understand what is meant by this term. The Gemara in Brachot teaches us there are three types of shalom. A shalom represented by a river, shalom represented by a bird, and shalom represented by a vessel, Kedeirah. The waters of a river are untied. There is no separation between any of the drops. This represents unity and togetherness. We can understand the importance of this peace. To live together, we need unity. But Chazal recognizes the problem with this type of peace in that it can be suffocating. It is important that everybody has their breathing space. Close is admirable, but leave some space. Therefore, Chazal gives us a second metaphor for peace, that of a bird, a tzipor. A bird is free to fly in all directions, and it puts space between itself and the other birds. Chazal teaches us that true shalom among humans combine the nature of the bird and the river. In order to create a community which is so important to us, we need to protect also the individuality of each person, while at the same time combine their talents. Therefore, Chazal give us another metaphor of shalom, that of a kedeirah, a pot, a vessel. You fill a pot with water and put it on a fire. By their nature, fire and water cannot coexist. But by putting water in the pot, there is coexistence between these opposing forces. This is how it is with humans. Each person has his unique talents. Sometimes they're expressed alone. Sometimes they're expressed in unison with others. People by their nature are very often like fire and water, but they can still interact in a positive manner. That is why the Gemara in Brachot continues by saying that a person who sees a pot in his dream can look forward to a life of peace. Which helps us also understand the end of the Mishnah, Lo matzah Kadosh Baruch Hu kli machazik bracha l'Yisrael ela hashalom. Before just finishing the Mishnah, I just to add that Dad's life, Phyllis really said so much about Dad in such a few sentences. The concept of shalom is such a perfect way to make a Siyum, because Dad's whole life was about shalom. I can't really think of any time that he got into arguments with people. Any time there was a disagreement, he would go out of his way and he would do everything possible to avoid that argument. And I know for me, this is something, not a day goes by where every decision I make, I think about what would Dad have done. And it's come up many times with this concept where I had to back down in order to keep the peace. Amar Rabbi Yeshua ben Levi, Atira Kadosh Baruch Hu l'anchil l'chol sadik v'sadik 310 olamot. In the future, Kadosh Baruch Hu will cause in Olam Haba that each tzaddik will inherit 310 worlds. It's brought down that it's 310 times the maximum pleasure in this world. That's what the tzaddikim will acquire in the world to come. To inherit my beloved, Yesh is explained is the gematria of 310, and to fill my storehouses. Omar Rabbi Shimon Bechalata, Lo matzah Kadosh Baruch Hu kli machazik bracha l'Yisrael el hashalom. There isn't a kli to hold the bracha of shalom for Yisrael except shalom. Shinema Hashem oz lamo yitein, which is a reference to the future, will be in the future in Olam Haba. Hashem yivarech et amo b'shalom. Hashem will bless. Et is a tefel word which refers to this world. In order to live and get what we need in this world, whether it's food and clothes, the ultimate way and the ultimate bracha for us is peace. And peace, as I described, is peace among all of us. Hadrin la shita sidrei mishnah, hadrin alan. Datan la shita sidrei mishnah, v'datan alan. Lanis l'shem minach shita sidrei mishnah, lanis l'shem minan. La ba'ama haden, la ba'ama datei. Harena Adonai Eloheinu estivei Toratcha b'finu v'fiyot amcha beit Yisrael niyeh kulanu anachtiv saseinu v'sasei amcha beit Yisrael.
כולן יודעי שמך למדי תורתך לשמה, מעבד תחכמני, מצוותיך כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמיד בחוקיך למען לא יבוש, לעולם לא אשכח פקודיך כי בא מפי איתני. ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן 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 סלע ועד. מועדים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולהבסנו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנו, שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים מקבלים שכר, והם עמלים אינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת. שנאמר בעצה אלוהים תורידם לבאר שחת. אנשי דמים ומרמה לא יחצו עמהם ואני אטח בך. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי וכשם שעזרתני לציין 6 סדרי משנה, כך תעזרני להתחיל סדרים וספרים אחרים ולסיימם. ללמוד וללמד לשמוע ולעשות לקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ותלמידי חכמים הנזכרים בששת סדרי המשנה תעמוד לי ולזרעי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם. ויקוים בי לך תנחה אותך בשכבך ותשמע לך והקיצותו היא תשיחך. כי לי יבואו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. אורך ימים בימינה בשמאלה עושר בכבוד. אדוני לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. שמי רבה, למד יהודה אסיר להתחתל, היה מטייל, כל יצא לחייל, אבל מפתתים ירושלים, ולספלי החלה בגבה, ולמרחב פוחנה מנפרד מערה, ולעטבה פוחנה דשמי לעטרה, ויום קודשה בריחו, ומחוסי ביקרי, וישמח פרוקני ביקרי משיחי, וחייכון יום אחד נחי לחלפי סיסרה והגלת קריבים, ורומי. Shmarabam Durakala Mamaya, Isprafi Shabbat Ispa, Sumam, Isnase, Isata, Isla, Salash, May Kudisha, Brifu, Laylam Kapi Khasa, Shiur Tush Befasa, Nechamasa, Damir Belmavim, Rome, Aisha Rabbanava, Tamid Elmaka, Tamid Elmaka, Jaski Baraisa, Divasra, Kadisha, Dame Divasa, Vasa, Elon Shlomo Rabafina Bethista. רחמי וחי וחי מסדרי וחי ופרוקנה מן קדם אבוני בשמעיה והרבים רו אמן. יש שלום הרב מן שמיים חיים עלינו ועל כל ישראל יאמרו אמן. עושה שלום בממה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל יאמרו אמן.